DJ unafanya hiyo na kuna kitu unafanya uko tu hivi. Wewe unafanya kwa kitu unafanya unaona tu. You're hanging out with me. Mimi nimekuwa DJ leo, guys. I'm no longer doing interviews. Nazimia wapi kwani? So unatoa hivi. Unapunguza tu pole. Utakubadilisha unapandisha na kupunguza. Hey guys, we're back here and I'm hanging out with DJ Ambush. Wewe unajiita Ambush by the way. What's your real name? Ambush. Jina za ID ni gani zote tatu? ID utakwambia tu saa hii utasikia hiyo majina utachoka. Jina yako real ni gani? My name is Thierry Ambrose Ingosi. Thierry Ambrose Ingosi. Yes, so the name Ambush inatoka from hizo zote tatu. Yes, nikiwa mdogo watu walikuwa wameanza kuniita Ambu. So niko na mbona nisongeze the wacha kumbu. Alafu kajiita DJ ukachukua tu jina. DJ na sio ni kawaida, ni kazi, ni occupation. Yes. So jina ndio hiko hapa. Sisi kama inaonekana kwa kamera. Jina ndio hiyo. So leo amenifunza kumix. So finally I'm a DJ Frida. So in case you're looking for a DJ for your party, kindly look for me. Unapata ama nianze ni. Nafaa kuwa ni mimi ndio na kitua gig na mimi na kuanzishia job. Si ndio? Unaweza kuwa manager. Ulizaliwa wapi? Hometown ni my area malinzaliwa. I was born in Kakamega County. Kakamega watu wa Obusuma. Naenda Ingo home. Watu wa kuku. Watu wa kuku, yeah, exactly. Na ukali. Yes. So huko ndo tulizaliwa. Unafanya nini Nairobi boss? Kutafuta unga. Kuhustle. So ndio mluya na unga. Lazima uje. Ukajipata tu Nairobi. So you were born in Kakamega. Yes. You schooled in Kakamega? No, actually nilizaliwa Kakamega. So my dad used to work in Nairobi. Okay. My mom tulikuwa naye Kakamega. So there is a time ilifika my dad he was working in Nairobi. Akasema mbona tusikuja na tuite tu Nairobi. Akasema it's okay. Tukatoka wote. What were you? How many are you? 8 going. I have like 5 sisters. Not like I have 5 sisters. Yeah, I'm going. Yeah, well, you're the only brother. 5 sisters, 2 brothers. Okay. Yes. So tukiwa huko akasema tukuje Nairobi, tukae Nairobi. Then tukasema ni sawa basi. Hiyo time nilikuwa class 1 ushago. Unajua ushago mwisho bali ni noma sana. Mtu uko umeparara vibaya sana. So like tulikuwa ile shule kwanza na Mbutu. Sijui kama unajua umeishi ushago kweli? Nimeishi ushago basi sijaenda Mbutu. So hivyo ndio tulikuwa tuna nini? Tukaambia tukuje Nairobi, tukae Nairobi at least tujue venye maisha huenda. That was around in 2019 something. Siwezi kumbuka vizuri sana. But nikachenda kufanya calculation. Sababu unajua na mimi shida. So tukakaa Nairobi. Tukaanza kusoma Nairobi. Mali challenge ilikuwa ni umetoka ushago unakuja Nairobi. Inawaga somehow gumu ku pop up. Yeah, with the new environment. Yeah, changes. Umeze ushago mnaongea tu kidunia throughout. So like mtu hata mkate kwa duka mnaenda tukao the whole family unajua mmekuja Nairobi bwana city, so unaona kama ni maisha mengine mpya. So vitu zikakuwa hivyo. Tukakaa Nairobi nikafanya primary in Nairobi. Which school? Nairobi River. So mkajipata Nairobi, maisha ikakuwa hivyo and then Nairobi tulikuwa tumekaa sasa walikuja kushago kuja Nairobi ndio tunasema kuomoka. Sasa ndio tumeona sasa tumeomoka vibaya sana. Okay. So tukakaa. Life ilikuwa kidogo tricky cope up na Nairobians. Okay. Because unajua ukifika Nairobi mpaka ongea lugha Nairobi anaongea. Anze na msee amezoea Kiluya. Let's take a short break with you Eli. Story ndio imeanza. We'll be right back and hear more of what happened when Muluya got himself in Nairobi. Yeah.
Ukipewa mtoto wako umshike, that smile you radiate in kwa huyo mtoto ina create attachment yenye ina last forever. And that's why unasikia kwa development, presence is very important. Hata upeane pesa kiasi gani na hauko present, hakuna vile huyo mtoto ata create that attachment. Sasa your presence determines kama huyo mtoto ata create the positive attachment ama atakuwa na negative attachment when growing up. And I'm back right here with DJ Ambush. Ametuambia ameingia Nairobi. Kiluya tu ndio kitu anajua kwa hii dunia, tu vitu mingi, kuku tu na ugali ndio unakula. So you found yourself in Nairobi. Yes. And you've grown in Nairobi now up until now. Yes. How was life in Nairobi? Nairobi life ilikuwa kidogo tricky because unajua mmekaa kwa city nyote. Vitu hawezi compare Nairobi na rural area. Yeah. Very different. So unapata like mabesti hataki hata ku associate na nini. You can't even speak Swahili. Hawezi ni zile za naombako kujako. So unaona zilikuwa ngumu kidogo. But sasa mali shida yangu ilikuja ikakuwa very challenging. Mali nilianza sasa shule. Primary life ilikuwa you have to mingle with other guys. Yes. So because hata ukinyamaza the guys will be like, why is this guy not talking to us? Yeah, kitu kama hiyo. So kwenda na ni kama unajifundisha sasa kuongea. Yeah. It's like you're starting from when you were a baby. Yeah. So we are trying to have new friends here and there, ni kitu kama hizo. Then my parent realized that the school place, the place where we used to stay ilikuwa distance kidogo na shule. Yeah. Okay. So alisema at least ukijana tumlete karibu. Because the other siblings walikuwa they were over nje. Then walikuwa nje nini vitu kama hizo. So akasema tumleta karibu na place tunaishi na ndio wasikue into unajua hiyo place pia inakwanga tuna mbake nini. So my parents used to stay in a place called Wimbo. I know. Hapo kuna kwa na manyumba hapo. Sasa inaitwa Awickyde. Yeah. So nikakaa Nairobi River nika complete my primary school. Yeah. Kasema sasa ni secondary, high school. High school mzazi alisema huyu asikie tena Nairobi juu washaona the character. Kuna characters was na develop. So you were taken outside Nairobi. Ayo akasema huyu sasa. Ndio nilienda Kakamega. Sikuambia lakini nitakwambia. So tukakuwa lazima kwenda and at least ushago huko tena rudi mahali alianzia. Kenda huko nikaanza my first high school nikasoma only form 1. Mzazi akasema huyu naye na ilikuwa day school actually. So nikasema mimi nataka boarding because unajua the guys that nilikuwa nao primary most of them like so nikasema pia mimi nataka tu boarding. Hiyo tu pia pressure tu because mlikuwa mkirudi Nairobi na zile ule na shule gani so mimi nikaenda nikapiga tu mzazi ile pressure nataka tu kwenda boarding school. So akasema ni sawa basi ina shida takupeleka boarding. Form 1 nikatoka form 1 kena another school. Okay. So boarding now. Which boarding. school? St. Paul's Lugari was. Okay. Yeah, iko in Lugari. Kaka Lugari like form 2, form 3. Nika realize kumbe si shule iko na shida. Ni wewe. Mimi ndio niko na shida. So nikaambia mzazi tena nataka tena change. Why did you want to change now? Boarding tena ilikuwa stress. You want to go to day school? Nilikuwa na miss mom. Mama's boy. So nikasema nataka tena kurudishana primary nini. Day school. Akaniambia it's okay kama unataka tena ina shida. So nilikuwa hiyo form 2 nimeenda form 3. Kwenda the other day school. Ikabidi kapigwa ile kitu. Flashback to where you were. Pigwa Rivers form 2. Na ulikuwa form 3. Okay, ukarudia. So ukirudia watu wenye ulikuwa nao umemaliza nao washaenda. So ukirudi Nairobi na bidii umedanganyana. Pia pressure tu hizo ni vitu zinasumbua tu si like ukioga age fulani. So
kurudi form 2 nikatry ile kupush nini vitu kama hizo. Nikakuwa nikiwa tu shule nilikuwa napenda music. Hata nikiwa boarding nilikuwa mimi ndio entertainment prefect. Yeah. So music was still in you. Ilikuwa tu yani nilikuwa na feel tu ni kama this is the thing that I want to do. But you didn't know, did you love music as music, or were you feeling like I want to sing, I want to be a DJ? What was it when by then unajua hujajidiscover. So unatry kuona nini unataka kufanya in life. Ulikuwa unaimba lakini sikuwa naimba. Ulikuwa na dance? Nilikuwa kwa music festival kama hizo zote hizo nilikuwa kwa hizo vitu. So like shule unapata nikiwa boarding ukitoka Nairobi nilikuwa nakaa sasa mimi tunakuja na latest songs. Ilikuwa kama wanataka confirm wimbo zimetoka. Wewe ndio ulikuwa msee wa Nairobi. Kama mwisho hajafika. Kama mwisho hajafika then hakuna wimbo umekama. Yeah, hivyo ndio ilikuwa. So how did you get to know you're a DJ now? After nimetoka hiyo boarding nikarudi tena day. Sasa after hapo try to me shule honestly ilikuwa tu kupita. Ulikuwa unapitia. Form 3 ndio hiyo nikaambia kijana wangu mpaka mzazi anakuwa advice anakuambia kijana wangu ngana tu umalize baada certificate. Yeah, because sikuwa na the importance of education by then because unaona ni mabase ni watu washamaliza wewe sasa ndio kama baki nyuma. So una forced to line. So you finished form 4 though? Yeah, kama form 4 kwa hiyo day school. Na ilikuwa at my grandma's place. Yes. Yeah. Kama form 4 immediately when nilimaliza form 4 like the last paper ilikuwa let's say on a Thursday. On Friday nilikuwa Nairobi. Nilikuwa ushago yani nilikuwa naichukia like hivyo tu. Fika Nairobi I met someone alikuwa anafanya sasa hizo DJ. Nikaona sasa mali nilikuwa nafanya hizo high school nilikuwa na hiyo passion ya music. Let me just continue with hizo mambo. Kaambenaje kuja tujaribu hapa sasa hivi kitu. Nikaingia kwa hizo vitu na nikaingia direct kwa club. So kaanza kucheza kwa club. Kana kucheza. With no experience. Any challenges you're facing there? Challenges zilikuwa mob. Did you become a bad boy completely? Okay, advantage nilikuwa najua tu. Unajua DJ it's all about music. So nilikuwa najua tu music. So music kidogo So kingia pale kujua music haikuwa ati but ngoma za high school unajua sisi ngoma za kucheza kwa club. Club wajiko na all types of watu kuna wazee watoto vitu kama hivyo. So nikaingia na kumga the first salary nilikuwa tunalipo club. Tao ya wapi? Ulinipea tao. So yeah. Oh my god. Unapewa so every day. Hiyo ni fair, hujalikuwa fair, you just your pay is 100 bob. 100 shillings. Oh my goodness. Because unakaa kwa mtu unajua vitu kama hizo, anasema ai huyu sasa anakaa kwangu nini? Anaonekana still 100 man. Hiyo 100 ndio ujipange nayo food wise nini vitu kama hizo. So it was that tough. 100 every day. Later on nikakaa nikamit some new friends. Ile tunajua kioko field fulani utamit. Kama ni politician utamit politician wenzako. Kama ni DJ ama MC utamit MC wenzako kama DJ wenzako. So nikiwa tu hapo nikamit some good guys. By then tulikuwa tunatumia a software called Virtual DJ. Virtual DJ. Yeah. Unajuaje? Najua juu nishaipatana na DJ. Ushaipatana na DJ. Yeah. So tukaanza na hizo virtual DJs nini. Nilikuwa nayo interest ya kujua the decks. Kujua venye zina operate ni nikamita my best. Shout out by the to DJ Mshikaji. He was our teacher. Tulikuwa like 4 of us. Yeye alikuwa anatutrain ile homeschooling. Kujeni mnalani. Alikuwa by then alikuwa ameshikana na DJ Khalif, alikuwa na club mahali. Khalif yupi? DJ Khalif. Huyo mmoja mwenye yes. Okay. So ni watu niliwapata ndio sasa magwiji wa industry. Anajua. So by then alikuwa ndio kuna club nyingine mahali. So nilikuwa nikimaliza hii yangu ya 100 naenda kwa hiyo hawaji momoka. So how was life now getting to be a DJ and of course living with this, you are living with the person? Yes. So ulikuwa life yako imeanza. Life sasa ilikuwa imeanza but for him ile maybe tunaweza sema hakuwa anataka nishikane na watu wengine. So yeah. Nikajaribu tu ile pole kulan vitu mbili but ni pia nisaidia because unajua kutoka all the way from Shago you have siblings
let me tell you something. Ukitaka life at least uzoe life mapema. Usiishi na relative yako. Your sister, your aunt, your because utakangi ile kumove unakonganika kwa comfort zone. Because your sister hizi come at the end of the day ana question akuza mbona unaenda diploma. Ama ati utakula juu ya wapi. Yeah. So nikakaa naye at least harden up. At least they are which is a good thing. Yeah. So pia city alifanya mbaya manini. He's a good person. But ile tu tulikuwa comfort zone na yeye. Yeah. So hizo club life zikaanza tukakuwa nikimaliza huku naingia kwa club. Nikimaliza naingia kwa club immediately. Ingekuwa kwa exchange. Yeah. The guy akaniambia ni aje nataka ulana nipe machine. DJ for a start unaanza tuna hizo kujua tu. Au kujangi tu unaanza ati muziki. Unaona Kenya watu wanafanya ndio una blend tu nao. Kaanza nao like it'll take like maybe sita hivi tu plan. Yeah. So nikakaa nikazoea crowd nini so vitu zingine pia zikafuatana tu. Like my events kuna si ufanye club na events. So napata crowd ya club ni very different na events. Yeah. So kizoea zote mbili at least you're good to go. What is the biggest challenge you'd say you've faced so far as a person? The biggest challenge naweza kwambia ni like hiyo tukula muziki ujue ilikuwa process kwa yeah kwangu tu kitu naweza mkala na ujue because unajua kuna muziki zingine hawezi cheza wazee na hawezi cheza vijana wadogo kama nini hizi vitu zinadifa. Yes. So far now you're DJ, you are a known DJ now, you're out there, at least unapata gigs. Yeah, gigs na come but ndio tunajaribu bado kusukuma jina. Jina inasukumika pole pole. Tunajua one day tutafika mahali. Yes, it's a process. You get there. Yeah. Who has been your biggest mentor? My biggest mentor. Either unaongeanga na yeye ama unamuoneanga whichever. Huo tu mwalimu wangu. DJ Mshikaji. Yeah. He has been my mentor. Please try kutu alituweka mahali. So, nasikianga ma DJ, see you know you guys are known out here with women. What is your experience with women out here as a DJ? Umewabeba wangapi? Hata kucheka umebeba wangapi? Hapo wakubeba. Okay, the thing is una try to kwa na principles. Yeah. So the guys who went, including my shosh, they go and they find my dad lying down there in a pool of blood, dead. Really, it was so horrible. Like, my dad was a fighter. He tried to fight back, but the guys overwhelmed him. So he was hit, he was cut severely on the head, on the back. So there he was. I can tell you my dad was taken to the morgue. People used to go to the morgue. There's a day during those visiting days I reached, like that day I said, I've gathered courage, I have to see my dad. I went, go to Kakamega mortuary at the gate. I couldn't. I came back home again. The time he's dying, it is the time I was going to do exams. So they had to postpone to hold on the burial so that I finish the exam first before they proceed with the burial. So I'm there doing my second term exam. The one that I was supposed, if I pass, I go with my dad to Nairobi. And the person who was supposed to take me to Nairobi is lying lifeless in a mortuary somewhere. We are back, and this time around I'm hanging out with MC Awickyde. If you've not watched him, you don't know much about him, kindly get on our previous episode on Friday. Yeah. Creative Space. You're gonna know much about him because we had a chat with them. Yeah. Boss. How you doing, baby girl? Niko fiti. Umse ananiita baby girl. Anasikia mimi ni baby girl. Yeah, you're a baby girl. So like we said, everyone has a story. Most definitely. Yes. So there's that story of yours that got you there. Getting out of probably a life you didn't like to where you are now, and you're appreciating some of the steps that you made. Yeah. Tell us, who are you as a person? Where are you headed? Where are you coming from? Awickyde, Awickyde. Awickyde ni jina lako boss? Yes. Ah? Yes. Awickyde? Yes. Your mom have been doing the most out here. Shout out to my mom. Yes. So basically, ukazaliwa wapi kwanza? Mahali nimezaliwa
Nizaliwa Nakuru manze. Na wewe ni Otieno. Nizaliwa Nakuru. Huko ndo nizaliwa then nikagrowia Nairobi. Okay. Nimegrowia. So you guys moved to Nairobi? Yeah, basically nilizaliwa tu Nakuru but we used to stay in Nairobi. Okay. Madangu alikuwa anakaa. Madangu alizaa tu Nakuru. Huko Nakuru alafu akakaa mtaani. Akarudi mtaani. How was growing up for you? How was our experience? Basically, it was not easy because I come from a very humble background, and most definitely, I come from a broken family. Okay. Yeah, whereby my mom and dad had to separate. Okay, do you have brothers first of all and sisters? Nasikiaga wako. Nasikiaga wako. So wewe kwenu ni wewe tu? Yeah, I think budangu akioa alioa wife wa kwanza, wakazana naye mdem, and then madam came, akanizaa, and then akaenda. So akaenda kwa mwingine pia. Ilikuwa tu hivyo. So my dad alimari bibi wa kwanza akaishia, then wa pili akakuwa madangu pia akaolewa akaishia. So ilikuwa tu hivyo. So how long were you with your family as a package, you and your mom and dad together? Ilikuwa at what age when they separated? I was very young because I think I was in primary that time. And it was not easy because basically ilikuanga on and off. Mara saa zingine tunaishi Ushago, me and my mom. Ushago ni wapi? Ushago ni Migori, I come from Migori County. So saa zingine budangu maisha ikikuwa ngumu pia madhe analeta noma. Madhe anataka kuja Nairobi. Wewe unakaa Nairobi sana manze, hata pia si tukaa. So hivyo ndo end up sasa kuishi Nairobi kabisa until today. Yeah. So umekuwa young, you're growing up. Did you know you're becoming a DJ? What really motivated you to become an MC? Sorry. The love and the passion that I had. Because I think ilikuanga tu kwa mind yangu. Me growing up, I used to love entertainment. But sikuwa najua like iko ndani yangu. But ni kitu nilikuwa napenda kuifanya. Budangu hapo anapenda because budangu ni very strict. Anataka mse soma. So ilikuwa so hard mimi kuishi na yeye because nilikuwa naona like ubuda nitaki. So hatukuwa in a very good relationship until today. Yeah, until today hatuongeagi sana. Don't respect because in budangu. In fact, but hatukuwa in a relationship sana. You don't talk as much. Yeah. Do you feel like your parents breaking up has really contributed to your life in a way? Yes, most definitely, because I'm a young person. Inaweza fanyikia pia msee mwingine. When there is togetherness in the family, something great always happens. Na saa zile una msee mmoja yuko, automatically kuna kuangalia ile the way buda anataka ugrow, na the way madhako anaweza taka ugrow. So nilimiss hiyo part ya madhe kunitetea na kusema you know what, next time fanya hivi. Because my dad ni mso kurush like ulifanya hivi kuja hapa anakupiga without explaining. But hata mimi najiambianga like if one day if I get married siwezi taka kuachana na wife wangu. Nataka tu raise watu like mtu yeye anaona like nikiambia madhaki napenda madhako sana, she is the queen and you're beautiful, because I love nataka nikuwe na mtoto mdem by the daughter. He meant so that. treat vile madhangu hapo anatreatiwa na budangu. As I know this might be personal, but your mom and your dad separation, was it anything to do with abuse, or they just you can't really tell what happened, they just separated? I can't say that I'm very specific with what I'm going to respond to you. But growing up, I saw my dad. He was a very violent person, very abusive. And your point here, not respecting your kids, because me, I value respect more than anything. Your point here, you don't respect your kids, unatukana madhao mbele ya awatoi. It's not a good thing. And my dad used to do that, and anaweza mwambia umbo wewe, fala wewe, unakuanga mjinga sana. And the more anasema hivyo, atarifa pia also to the kid.
because you know mimi ndo nilikuwa favorite wa madhangu, so most of the time hata niambia wewe ni mjinga kama madhako. You see, growing up unajuanga by the way mimi nakuwa mjinga kama madhangu. And the worst thing nilionaga ni the moment when we have a fight. It was at night. Then we have a fight, and then akapiga madhangu. Then the next day my mom akakam, because I don't think madhangu alilala kwa hiyo siku. Then akakam akachukua nguo zake, alikatupa paper bag na akaishia. Na wewe? I was left. Wow. Yeah. So you were left with your dad? Yes. Wow. Okay. Then how long did you stay with your dad before your mom came for you? For a very long time. My mom did not come for me by the way. Yeah. For a very long time. Tulika na yeye because that time nilikuwa kwa shule. So you were just staying with your dad mkiwa tu wawili? Yeah, nilikuwa nakaa na yeye tukiwa tu wawili. And I think for madhangu kuenda, this is what I always huwa nafikirianga juu tujaika na yeye chini. Na feel like alikuwa like nitapeleka mtoi wapi nikimtoa hapa. Because even me, I'm going to hustle for another place ndo niweze kukaa so that I can start my life. So huwa natakanga kumunderstand, even ndo alikuwa nafikiria, but sijaijua because hatujai kaa hivi chini. And it's good you're saying, and I think that's a good thing about growing up, yeah? Unafika ile point yenye una understand situation yenye your mom or your dad was in. So at that point, were you in primary or were you in high school? I was in primary. You were in primary? I was in primary. Ulikuwa day school though? Yeah, well, I was in day school. Nimesoma Kalsa huko South Sea. Yeah. So ilikuwa hard kukaa na ule mzai because hiyo kwa abuse yenye alikuwa na abuse madhangu ilikuja kwangu. So sikuwa naelewa like huyu mzee ana struggle na nini because pia ako na struggle zake. You know me growing up sasa ndo na learn niaje wase struggle. Yes. So pia mzee alikuwa na struggle zake, being that wife ameenda and then there is no source of income, ameachiwa mtoi. So nitakuwa namaliza stress zangu na mtoi. Wow, man, that's deep. That's deep coming from you. But it's good. How old are you? Right now, I'm 27. Unaongea ni kama mtu mwenye amecapture life. It's life. Then you got to high school? Yeah, I got to high school. Niliachana sasa na kukaa na budangu because sikuwa naweza take it anymore. Oh, okay. It became too much on your side. Yeah. Okay. So I went to Shags. Oh, you went to Shags? Nilienda Shags. Migori. Migori. Kapandishwa Bukinya. Kaambiwa enda Migori. Bukinya ndo zinaenda Migori. Tuko na easy coach. Hizo ndio ndege zetu. You find yourself in Migori. Nikaingia Migori, nikakaa huko, and then shosh yangu is a very upenda shosh yangu sana. Anaitwa Nyagoro, yani big shout out to Nyagoro. Mpaka una smile ukiongea. Nyagoro ndio sasa alinichukua akanilea na ilikuwa amazing. Even though I always feel bad that CJ anakumwona. Rude boss. Yeah, rude. I need to go back to Yes. Oh, she's still there? Yeah, she's still there, but so she's very young. You went to which high school? I went to Koses. Naitwa Kodero Bara. Hey, Kodero Bara Secondary School. Unaisema ni kama inawa top 10. Yes. Shule yangu ilikuwa dope sana. Koses. So you finished high school. Did you know you want to be a MC? Yeah, acha niseme UMC likam sasa when naingia sasa high school hapo hivyo. Ndio nikaanza kwa sasa so much interested na mambo ya entertainment. So nilikuwa najua once nikitoka because nilikuwa naona you know Alemba used to hype. And then unaona anafanya madread. Wase wengi alika dread. Alemba pia alikuwa na style nini? Alemba alinyoa. Alinyoa. Angeweza. Kuna wale wabaya wanakaa. So kama respect kwake. Because Alemba alikuwa anaingia anafanya hivi, and then you can see all the ladies, you know. Tunaingianga kwa hizo vitu for a wrong reason. Sometimes, being that tutakuwa na experience. So una imagine like utakuwa unapendwa, utakuwa unapigiwa manduru. But kwake ilikuwa job. Naona si tunaona anapendwa, but kwake ilikuwa job. By the time sasa tukuje kuimagine like hey bro, ini job. Now ndio sasa hizo struggles zinaanza. Okay. Then ukamaliza high school. How did you get back to Nairobi? Because now you're in Nairobi. Unaishi umoja ama ni unasema Karen. Naishi Karen. Karen to be. Sasa niko Umo. Big shout out man to Umoja.
Unaishi Umoja. How did you find yourself in Umoja? Nimekuwa tu na hizo ups and down. But mimi ndo niweze kufika hapa Nairobi. Nilikuwa nimeapa ile struggle ya Ocha because kama umezoea kuishi Nairobi tena upeleke ushago Ocha inakuwa ngumu. Alafu mimi ni msemlezi, sipendi kwenda kwa shamba, sijui ndo chunge ng'ombe, sijui mimi ni msanii. Wewe ndo wa kwanza kusema hiyo lazy. Like kulima nini waking up, but though I always wake up very early. Ukiwa na gigs kwanza. So niliongea tu na mse, a very good friend of mine, aliniambia just come Nairobi, you try these things. Hapo ndo nilijipata Nairobi. Wakuja ukaishi kwake. Yeah, nikakuja nikaishi kwake for a while and then it must have been a bed sitter. Yeah, ilikuwa kisingle hapa. Single hapa kisingle. And then ndio alikuwa chali mpoa akaniambia ni aje. Mimi juu pia naleta mama, nataka sawa nze life yako. So akanikomboleshia nyumba ya mabati hapo Tasia. Haya. So nilianza life yangu hapo Tasia. Oh, nice. Kwa mabati. Kwa mabati tu hapo. Ukaanza na mattress ama ulikuwa na mattress? Hata ende alibai kila kitu. Wow. Mimi Nairobi ni survive na watu. That's a good friend by the way. Uliishi kwa mabati for how long? Let me say 2 years. 2 years. But for Jualishani komboleshia alikuwa na expect lakini hadi sasa. So he was paying rent for you? For like 3 months. And okay. Then after that ikaanza kuwa hard because pia ni msali anataka shaleta mama kwa hao. So ilikuwa struggle. Hasa walikuwa wananifungia ngayo nyumba ya mabati yani. Oh yeah. Jam nashinda unanifungia nyumba. Una sina do. But nalan lazima ulipe hao. Yeah. Hiyo ni business ya msaidia. Lazima ulipe nyumba. And then ukatoka kwa mabati, then how did you now find yourself knowing kina DJ Ambush, DJ Kali, MC Heart? Imekuwa journey because I think nilianza kwenda Mavuno Church. Ukamit Hearts. You Hearts alikuwa gospel. Usiniambie kumpata kwa hiyo church. Sikumpata kwa hiyo. Sikupata Hearts kwa hiyo church. But nilianza kwenda Mavuno Church pole. Then hiyo time pia kina Lemba bado alikuwa hapa before shift alikuwa juu. Then came a brother. Let me call him a brother because when you talk about hype, when you talk about him seeing, he understands it so much. And of course, main branding, anajita Melvo hype. Nafaa kumleta hapa siku moja. Mtamleta. Melvo takutafuta. I look for you. So Melvo nilikuwa na like kitu Melvo anadu. Pole. So Melvo ndiye anaanza kuniingiza kwa game, tulikuwa na muona. Like sort of mentoring you. Yes, pole. And tukaanza grow hiyo level, tukaanza kufanya events. Then all of a sudden nikamit sasa the king himself anaitwa Lonesome. Okay. Lonesome pia enda kutoka. Lonesome akona story. So kila mtu hapa amepitia kwa story. Nice. So Lonesome was like everything. Because when he came to my life akaanza kufanya, he will be doing events. Na itakuwa every Sunday. So most of us hapa hivi tunaanza as gospel, then tunataka kutafuta njia yako. Which is okay. Which is very okay. So Lonesome is the father of all these things because alikam tukaanza kufanya event fulani na Jita Club Connect. Hapo ndio hata akisema alikuwa ananiona kwa poster, ilikuwa daily tulikuwa tunafanya event. And ilikuwa amazing because it's more of growing. Nilipata pia job ya kuuza viatu hapo Tao. So nafanya branding zangu za tissue na bado nafanya event nice. Na ndio ukafika hapa and now we are meeting you. It's good to hear your story. If you are not an MC ungekuwa nini hapo nje? Nataka kufanya business management of risk. Si unaweza fanya. Rudi shule mati. I'm going back to school and I want to write a book by the way. Nice. Yeah, I'm thinking of that. Once you write that and it's out there, I'll be the first one to buy. Please. I will. So tell people, how can they get to social media? Yeah. You can find me on Facebook, on Instagram, on Twitter at MC Awickyde. You can call me Mr. Big Boy. You know how we do. Mr. Big Boy. You already know. Thank you so much for hanging out with us and telling your story. I hope someone there is listening. They're like, you know what? I'm also going somewhere. Ellie, getting back to you. Let's take a short break. We'll be right back with MC Heart. Yeah. Yes, my brother, man. I love you. He has an amazing story for real. Yeah.
Hey, my friend, I told you, if you got that chance, you yourself as a man, and you made a baby together, you should have known those things will come. You'll be blocked, you'll be insulted, you'll be run away, they run away. You know those things, you know a man, because what I always say, when we attack all these things, let's look from the Pan-African point of view. You always, a man, ask yourself, how is the father of these days? How was our father in the ancestral days? How will it be in the future? From your own understanding and consciousness. So you understand? So whether you are blocked, you are done what, those things are not reasons for you not to support someone. I'll tell you now the real point of it all is. You see, I have a problem. I was very angry in the beginning, the way we brought this motion. They are human beings. And the name deadbeats, I really got angry at it until my friend Opoka mentioned there are also deadbeat manners. You see, Then you chilled off. I relaxed a little bit. You see, we have got just irresponsible human beings, mannerless human beings, or watu wa roho mbaya. Kuna watu wa roho mbaya. Sasa ukianza kuona hata wewe mtu mwenyewe, you have already been connected with somebody who's denying you to see the child for no apparent reason. That's already a deadbeat level of thinking. Sasa wewe kama mwanamume unajua, sasa wewe pia ni deadbeat. You understand? So it also goes, but at the end of the point is that you, whenever that one happens, both of you has broken a contract you agreed on verbally, in a way. When we say about defining, that's why I really don't want to hear these things of deadbeat, whatever. Let's just talk about responsibilities of fathers. We're back, and remember, this again is All Odds every single Sunday right here on TheArtsinHeart, YouTube, TheArtsinHeart official. Tumehamia huko in November, so kindly make sure you subscribe and follow us and all those things. And I'm hanging out with MC Hearts. If you've not seen him, go back to our Friday Creative Space video and watch and enjoy that, because tulijua more about you. But today we want to know more about your story. Kungara, Kudungana, Kudungana, I've met you twice, and every day you're just looking great. Nini na kudunga boss? Nike? For me, imekuwa like a testimony. Oh, okay. Mimi ni mtu sana nilikuja kuomba nguo. Mimi sikuwa na tisha kuvaa. Wow. So sasa ukiona nikivacha tu nivaa. Wacha uvaa. What was happening in your life, boss? Imekuwa journey, imekuwa refu. Despite nywele unaona appearance. Mimi ni mtu siwezi jam. Like siwezi kujamia. I envy your girlfriend. Siwezi kujamia, and then mimi ni mtu start uchokozo nikiwa hata kama stajam. Cause umepitia hizo zote. Umejamia, umechokozwa, you've gone through that. Where were you born? Born and raised. I was born in Maria Stop hapa Isili, Maria Stop, yeah. If you know the story, you know the story. Yes. Maria Stop raised in Kariobangi. Toka hapo tukaingia Dandora, Yeah. Kayole. Toka Kayole. Oh my God, you can move to hapo. Unaenda tu. Hiyo ni mama na move na mimi. Oh, Mama na move. Toka Kayole tukarudi Buru kwa uncle yangu after dad ametuacha. So your mom and your dad separated at some point? No. Okay. Alipass. Oh, okay. 98. Tukua tu tukimove, mama kachujwa kwa step brother. Your uncle now? Yeah. Tukarudi Karibangi. From there, tena mama kaenda akapass. Oh, you lost your mom? Yeah. Pole. Nilikuwa mecha sister yangu kadogo. Wow. Nikiwa hapo nikarudi ushago. How old were you when your mom passed? It was 95 to 57. 7. Yeah. Wow. I lost my mom at 7. Tuendelee. I know how it feels. I know how it feels. Hapo nikarudisha ushago. Kwenda ushago, huyo ndo nimekana, it's not my real grandma, but my step grandma. Oh, okay. Your grandfather had 2 wives? No. Okay. My grandma tena kabali pass. Kakawa. Okay. After that, nikarudisha ushago. Sikurudishwa ati, me and my sister, sikurudishwa ati ile like
kuzuri. Ni ile boss hatuwezi Ah, sio hivyo like wow. The step grandma aliona atakuwa hapa na kamtu. Atakuwa kanamfanyia kazi. Okay. Nikaanza kuchunga ng'ombe like nilikuwa mdogo. Yeah, 7-8. Unapitia sasa ya life nyingine hapo ilikuwa ngumu. Nilikuwa na maanti zangu but walikuwa age mate yangu. Remember step grandma amekaa akapata toy sasa ni same to my age. Now for me ilikuwa amase na nikachunge na nikunywa maziwa. Wow. But shule unaenda? Bado sijakuwa enrolled. At 8 years. Nilikuwa pre-unit. Kwenda huko lazima ile delay tu kidogo. Yeah. Kuchunga ilikuwa like mimi lazima niende au ilikuwa naweza ka home anything yani but wewe lazima. Hapo nikinyanga shule bado nachunga mavidonda. Now auntie my mom now my grandma. Yeah. Auntie your mom. Okay, sawa. My grandma to Grace. I respect that woman. Aliuzanga uncle yangu umeachapi mtoto Magdalene. My mom's brother. Kaombe mimi nimwachoshago. Kampatia fare shika nilete mtoto hapo. Wow. Sasa ukumbuke after burial ya mom mimi niliulizanga nko tunarudi Nairobi. Kasema pana wewe Did you even know your mom has passed? Did you feel it ama ulikuwa too young to even have that? Niliona tu ile casket picha hivyo. But you couldn't tell what was my auntie akaambia mama amerest like anapumzika tu. So you still probably thought at yani you are young. I know. Hakuna kitu unajua inaendelea. After hapo nikarudishwa like my grandma sasa wa Nairobi, my mom's aunt akauliza huyu mtoto kwa alikuwa anafanya nini? Cha kwanza sikuli niko na vidonda so I had to go to the hospital check up hivyo. Nikarudi nikiongea Kikuyu. Hadi kazi yangu leo kiniona. Anajua Kizungu umejulia happy boss. Wow. Like alikuwa anamzala unataka kula nini naambia nie tunaenda tu area sijui nini. Yaani ilikuwa tu hivyo. From there nikaingia shule nikagrowia sasa place inaitwa Salem. Okay. Salem so now your grandma is taking care of you. Yeah. And your sister? My sister ni pass tukiwa tu bado shagu. Jua kuwa na mtu anatekea. Wow, that's good. Sasa nikabaki the only one. Yeah. Kuja kwa shosho yani I can raise like I want you to have a good life. Kumbe my mama alikuwa anambia shosho take care of my child. Okay. Asa nilisikia bado niko ushago. Hapo nikaingia class 1 hivyo. Fika class 6 like mimi nilikuwa ule scout TL. Ni TL hapa ndani. Troop leader. Wow, ukaanza kujijua class. Family ka come through. Not my family. Family ya nani? Shosho nakana sasa. My aunt's mom. My? Your mom's aunt. Yeah. Yes. Family come through. Kufika class 6 nikaanza kwa kuchongomu. Wow. So probably the reactions of the things you've gone through now, they were coming to you. Na zikaanza sasa kushow. Wow. What were you doing? Ukisema ukikuwa kichongumu, what are some of the things you were? Ningetoka kwa house asubuhi mapema niende tu ndarudi saa 1. Wow. Hivyo yani ilikuwa tu sijui vile kuna kamingi. Kwanza hapo nikafika class 8 nikanotizwa nimekuwa nikiwin awards za dancing competition nikiwa troop leader shule hizo. Hapo ndio nikakaa chini. Mdem fulani anaitwa Selina akaniinvitingi KG. Baha. Kulikuwa na Radio Maisha walikuwa na deal na Coke ilikuwa ni talent search kitu kama hiyo. Sasa mimi nikaingia concert. No, the girl akanispot akaniambia ni aje? Wewe ni dancer. Nikamwambia mimi ni dancer. Akaniambia sasa tuko na group inaitwa La Basta nataka kujoin. Hapo kuenda zoezi nilipata hall. I feel like your mom was taking care of you at this point somehow. Kuingia hivi hall napata watu like 70. Ukashtuka. Wote ni madancer. Sawa. Ilikuwa like academy ya dance. Okay. Nikajiuliza sasa mimi najajulikana siku gani.
from there huyo mjamaa anaitwa Lonesome. Like alikuwa na kuspot. Hata kama ujai dance mbele ya watu alikuwa anakupatia ile kama ni harusi, weddings, hivyo concerts, hivyo. Akaturaise hapo ndo watu wengi wametoka. Kwa hiyo group. So you started off as a dancer. Yeah. Oh, nice. Hapo ndio kama unajua wale Soki watu wengi tumetoka hapo. Kufika form 2 nikaanza kwenda dance sana, groove na Twitter. Na shosho ajui. Okay. Hizo ni vitu zako unafanya. Anajua uko shule but still you're participating in these other things. Nikaingia Uru Boys. Uru Boys ilikuwa like rehab. For you. Like rehab, no, like shule ilikuwa rehab. Iko na kila mtu. Every kind of character. Yeah. Wow. Kuna vijana walikuwa wanakuja na guns. What? Weed. Ilikuwa rehab. Like ungeambia mtu kitu. Visu. Wow. Sasa kumbuka bado na grow hapo, bado mimi ni form 1, kuna vitu na learn. Nese dingine niko church na dance. Wow, conflicting lives, yeah. Sasa juu tumeito event na va uniform na va home cloth ndani juu na va uniform. Nikitoka natoa. Nabaki na kulikuwa na lori fulani ilikuwa hapo natoa na acha hapo bag yangu na panda naingia tao nafanya rehearsals hivyo tu kwa mtindo. Sasa siku moja nilidi hapa akasema kijana hajakuja shule. Aka notice. So niko form 3. Hajakuja shule. Nikuuliza shule uko wapi? Mimi kwanza nikarudi kwa hao nimevaa nguo zimetoka shule. Akaniangalia akasema sawa. Hapa nyuma kuna vitu na niko na business fulani high school. Bado nauza na pedal drugs. Wow. Where are you getting drugs from? Hearts. Actually, was wanauza drugs at that age. How are these students? But were you introduced by one of the students or something? Hiyo ilikuwa ni kama culture ya shule. Like kama utumii drug wewe ni mwizi, kama ufanyi nini. Alafu kumbuka sana kama utumii drug wewe ni mwizi. Ni noma. Maliza form 4 kweli? Au kumaliza form 4? What happened? Now ikafika place kuna siku sikuanga shule. Hiyo 1 week nimekwambia nikapata nimeibiwa vitabu. Shetani ameingilia pia huko. Kali. Kuangalia ni like 7 textbooks. Textbooks za shule? You're supposed to pay? Yeah. Oh, na sijakuwa shule mimi niibia mimi. Now ikafika jioni. Tuliingianga form 1 vijana wawili tuka break locker zote. Tukachukua hizo textbooks. Tukaingia sili tukauza. Mimi nirikave zangu. Pesa ndio urudishe. Sasa vile tulienda kutoka hivi kuna boys fulani tu sijui ni nini. Hawaseti. Alikama akapitana na sisi. Akona vitabu mingi na uji uhuru tuko na baba exercise ngapi? Na ruendi kusoma. Hiyo ni PR tu ya mzazi one uko shule. Hapo ndio nikaitanga kwa ofeni kaambia nadaiwa like 50,000. Mzazi akakaa mshosho akaambiwa. Sasa shosho akaniambia sahi mimi siwezi kusaidia. Wewe ndio umeiba. So utafuta namna. Hapo ndo nilidrop shule nikiwa form 3. Wow. Nika drop nikakuwa tout. What? Ukakuwa makanga? Kwa makanga shamba akasema hawezi kana mtu anajitafutia pesa. Kwanza unajua uko underage wewe unakwaje makanga? My cousin was tout. Sasa kwa hiyo industry ilikuwa si ni brother ya hiyo ndio utaingia. Hivyo and then sasa ndo circles ka introduce. Sasa after 2 years down the line. So ulifanya tout for 2 years? But some few months like ilikuwa ni kama 2 years plus 1 month. After hapo dance kidogo, wizi. Kuna siku nilipiga ngoma Nairobi uni hiyo nje ya hostels. Lichapa na wasee. Ma students tu ilikuwa tulikuwa tumeenda Boretum so mko mendanga Boretum kama mtaenda jam session. Kuchibamba music and all stuff to get high. Nakumbuka bado tuko church. Sasa ilikuwa ni kusnatch. Mi ukisema tuende tutaenda. You just waiting. Yeah.
simu ya kwanza nikapiga, mdema akakwama nayo. Ya pili kaanguka. Ikianguka siwezi chukua. Oh, hiyo si yangu. Kwa nini huwezi chukua? Hiyo si yangu. Ule mtu ako nyuma yangu anataka kuchukua. Juu tulikuwa kwa click. Ya tatu nikapiga ilikuwa Blackberry, zile ilikuwa kubwa. Na hiyo time Blackberry. Simeanza kutembea like mdema ka freak tu like ameshtuka. Akaniangalia mwizi. Sasa ndo akaanza kurikola medio simu. So akashout. Akaanza kushout. Mimi niko na Suez mama, tulikuwa wengi. Sijui pale watu wengine waliendanga. Sasa watu wanaanza kushuka hiyo tu chini hivi kwa njia. Mtu wa kwanza akakuja, umekimbia tu vizuri. Kumbuka kwa matri ulikuwa unakimbiza gari. Sasa lazima umezoea. Nimekimbia. Opili hivyo like sasa ataanza kunifuata. Watu wakishout. Watatu walinikanyaga nikaanguka. Kuanguka hiyo simu nikairushanisha. Chukua nayo. Kwa mfuko nilikuwa na chupa makings na miraa isaidia nyuma. Ulikuwa unakula miraa pia? Okay. Jizo vitu zote uzifanya. Wewe soma. Sasa chupa makings ilikuwa hapa. Sasa nimelala chini like wanafikiria kenye watanifanyia. My friend mwingine akakuja kama amepiga mmoja akasonga. Simindo nikasimama nikasema songine ama niitoe like ilikuwa imefura lakini wako najua ni chupa. Wakatupatia way. So they thought it was a gun. Yeah. Oh shit. Kutupatia way tukatembea, shati yangu imetaruka hivi. Nilitembea kutoka Yowe na Dibaha. Like najifikiria like nilikuwa nafaa kukufa. Hiyo nayo ungedai by the way. Asubuhi tulikuwa tunaenda soko Gikomba kubai nguo. Ndio tunasikia Capital FM wanasema kuna wizi ilikuwa Yowe. Kaina ni wewe one of them. Ikafika pale nikabidi nirudi wapi kwa shosho. Ukaona hii life utadai. So you went back to your grandma's place now. And then did you now stop drugs? Did you stop all these things? Now, it's hard. My grandma kaniuliza unataka nikwambie, mimi nataka kumaliza shule. Okay. Shule. Kumbuka vile sako ziliintroducewa kama una good conduct idea wezi fanya job. Sasa robbery ndio ikakuwa kidogo tu ile dance. Kaniambia lazima urudi ushago. Tena pale nilikuwa. Oh god. You have a bad impression of the place. Ukarudi nyorudi. Vile wazazi wanajua rehabilitation ni wapi? Ushago. Nikaenda huko, nikakaa 4 months. Nikaambia wewe jifikirie. Leo ukikaa usia tunakaa tukae. Ni asubuhi unaenda shamba hivyo ujitafutie doa kwa mtu anakupatia doa. Ujilishe kila kitu. So ukumbuke ulikuwa unajitafutia doa wewe mwenyewe ya sherehe. So at what point did you get back to being MC Heart na hizo vitu zikapotea ukafika mahali ukasema now enough is enough? After nime complete form 4. So you went back to school ukamaliza. Nice. Then who changed you? Ilifika hapo ukasema enough. What really changed? My grandma used to tell me like, ebu ukianguka, who will lift you up? Yourself. Wow. Nyata kubrush dust. So ilikuwa inakam? Unaikumbuka every now and then. Is you don't have a brother? Alive? Yeah. Wow, she deserves a lot of respect, man. True. Yeah. Hadi wa leo naweza nikimpigia simu hawezi kusakushika. Yani how you doing? I'm sure she's so proud of you now, kuangalia the things you're doing. So you stopped doing drugs completely? So you're living alone? No. You're living with who? Jamaa akona bibi. Nice. Yeah. So then you got now to know yourself as as MC Heart. Yeah. How did you get to a point where you call yourself MC Heart and now you focus na life grow? After dance nikakuja nikaitangua MC Brayo, MC Lastborn. Hizo zote. Nikakuja nikaitwa MC Fireworks. Niko nazifanya. Na kuna jina niko naitango kitambo like Hearts. Alafu nikakumbuka kuna ile jam session niko naendanga ilikuwa inaitwa Club Hearts. Like roho since ngoro. Sasa hapo ndo jina ikakaa nikastick nikaamua kufocus like hii ndio kitu nafaa kunipatia daily bread. Nice. Nika God. Nika come through. Wow, okay, God. So karudi back to the roots of nikarudi, yeah. Nice. What would you tell someone out there who is someone who's struggling? Because you've gone through all that.
first of all, kudos to your lady. How has she contributed in any way to who you are? Yeah. You know, you make sure niko smart pia. Leo nimeamka nikapata nipigie nguo pasi like everything. Nasema alikuwa anaenda interview. Nice. That's good. Your story is so touching. Talk to someone out there who is probably going through, you know, challenging and anaona kama hata why talk at your place. Ni kama it's the end of the world. Lazima ufike point ya kubreak in order for you to grow. Yeah, true. So if you're feeling like it's over, it's not over until it's over. Yeah. Keep pushing, keep praying, and also trust in yourself. Trust in yourself. The Bible says that God knew before you were formed in your mother's womb. And yet tuko hapo nataka kuteta, oh God, you don't remember me. Naye nakujua. Why don't you go down on your knees, pray, and everything will be fine. Trust in yourself, self-discipline, and above all, put God first. Wow. Nasikia ni kama nimekuwa kwa hiyo story yako, nimeona kama hizo the things you've gone through, so I'm seeing a movie. Your story feels like a movie, Hearts, but it's so inspiring. Thank you for telling us your story. Thank you for inspiring someone out there na kuangalia na venye umeng'ara. Karibu uwawe huko Nairobi University manzi. Sasa hatu watu wanajua MC Hearts. Imagine. Anyway, your social handles, maybe you could tell guys your social handles so they can follow you. You can follow me at MC Hearts. YouTube, subscribe to my YouTube channel at MC Hearts, Twitter, Instagram, Facebook, and for more you can follow Dashi. That's what I do. Kama siko kwa stage. Okay. What is Dashi? It's a nail bar. Okay. Kwa hivyo karibu sana. Nitakuja. Tutakutengeneza. Nitakuja. Mwanza mtengenezwe kucha. Ladies out there, mtafute MC Hearts when utengenezwe kucha kama uko umoja. Go and get your nails done out.